Now I turn on your camera. Good evening. And turn on your camera. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. But everybody must turn on your camera. Like, oh, yeah. Right. Okay. But still there are few people, right? Camera icon කරන්න single looking. Right. Right. Okay. Let's turn camera. Right. Okay, now we will start the discussion of your paper from the question number 12. I think set problem I selected that first one. Right. See here. Out of 80 persons who bought vegetables from a shop, right? 80 persons. So therefore, then we have to denote about 80 persons. This is 80. You can mark it 80. And 36 bought kakiri. In 36 bought kakiri, the circle belonging to kakiri, persons who bought elephants, eggplants, and person who bought kakiris, this circle, the 36 bought kakiri. Therefore, 36 we can mark on this page. 36. And 31 bought eggplant. The person who bought eggplants, 31. This is 31. We can mark 31. Right? And moreover, and 10 bought kakiri and elephant. Kakiri and eggplant bought. Kakiri and eggplant. 10. Kakiri and eggplant. Right? Kakiri and eggplant. 11 of them bought only carrot from that shop. Bought only carrot because of the large circle belong to carrot. Person who bought carrot, only carrot, right, belongs to this, but this quantity is 11, right? Then 11 we can include in this page. Okay, Raman? Right. We will mark it. Then that means that the Monica turn on your camera. Camera turn on කරගන්න. පාදා කරන්න එපා. Right. ආය ඔෆ් කරගන්න එපා. මේ සඳර මිස් ඉන්නවද? සඳර මිස් ඉන්නවද? Right, අපිට කැමරා ඔෆ් කරන කට්ටිය වයින් කරන්න කියන්නේ. Right now, complete the Venn diagram with the given values. සඳර මිස් අනේ මේ ළමයි පොඩක් කැමරා ඔෆ් කරන්න චුට්ටක් කියලා පොඩ්ඩක් ඒකට බලන්න. අයින් කරන්න ඕනද? Right. Complete the Venn diagram with given values. Right. Then we have completed this Venn diagram with the given values. And next we have to how many bought carrot? Not only carrot. Then how many bought carrot? Not only carrot. Carrot. How many bought carrot? Carrot means it doesn't matter for buying anything else, but whatever the things are,
those who bought carrot, right? We want to find the number. The person who normally bought carrot includes this whole big circle, right? Therefore, then we have to separately find and count down. Okay, now let's see. We can say here, if the region belong to this three-circle intersection is 10, you know that you have to subtract 10 from the 36. If you subtract 10 from the 36, you can find this region as 26. And again, if you want to complete this, then 10 from 31, this is 21. Right. Now, then you can just count down the whole circle. Inside the circle, there are 36 because 26 and 10 together, 36, 36 and this 21, 36 and 21, 57, 57 and this level, 57 and this level, right? 68. I think 68 is the right person who bought carrot. But not only carrot, they have bought eggplants and cabbage too. But however, not only how many bought carrot too, right? Doesn't matter. Then we can count, right? Okay, then write down the answers. Right, first one is done for you, and the second one. The second one, how many bought carrot? Then we can add 36 plus 10 plus 21 plus sorry. For the addition, we don't want to get 10 because in 36 there are 26 and 10, then 21. 21 plus this level. 8 and 6, 68 is the answer, right? How many bought only 2 vegetables? Only 2 vegetables, right? Then you know to find the region to 2 vegetables, right? We can mark that 2 vegetables region. This is only 2 vegetables. 2 vegetables. What are the 2 vegetables? In this circle, lemon, kakiri, and the carrot. And this region that I colored, it is eggplant and the carrot. Because eggplant, it is inside the inside the carrot, and that kakiri is also inside the carrot. Therefore, there are 2 types of vegetables. Therefore, then we can find the number of persons who bought any. Sorry, only 2 vegetables. Only 2 vegetables is 26 plus 21. 26 plus 21, 47. This is the answer. And the fourth one, find the number of persons who bought any other vegetables without above 3 kinds of the vegetable. We can find that, right? Because the total due was 80. When you subtract this 68 total from the 80, we can get 12, right? It is 80 minus 68, 12. And also you can include 12 inside this. And the fifth one, what's the fifth one? Tell me the fifth one. Find the number of persons who didn't buy kakiri or eggplant. Didn't buy kakiri or eggplant, right? They didn't buy kakiri or eggplant, you know. This is a region kakiri or eggplant, but didn't buy. Didn't buy kakiri or eggplant, right? Kakiri and eggplant, but didn't buy. Therefore, 11 and this 12. But the 11 is the number of persons who bought the carrot, but they haven't bought the eggplant and kakiri. Therefore, it is 11 plus 2. 23. This is the answer. Right? Can you see this red color here? Isn't it?
11 plus 12, 20. Right? Okay, next problem. Right, we'll come to this one. Question number 11. Right, be ready. Right, a solid cone with base radius r. A solid cone with base radius r and height 12. Right, solid cone with base radius r and height 12. Base radius r and height 12. Yes, this is about this, right? Height 12. Then what's happened? Is kept in the cylindrical vessel. All right. Now we can see it has been kept in the cylindrical vessel of same height, same height. The height of the cylinder also same height, right? And the base radius of 2r centimeter. In this cylinder, the base radius is 2r, right? Then you can mark 2r, right? Then this is the distance 2r, right? Okay. Then the cylinder is filled with water such that cone is fully sinked in water, right? The cone is සම්පූර්ණයෙන්ම ගිල්ලලා තියෙන්නේ, right? ගිල්ලලා තියෙද්දි වතුර දාලා තියෙන්නේ. වතුරට මේක සිංක් කරලා නෙමෙයි. එමයි කියන්නේ, right? The cylinder is filled with water such that cone is fully sinked, right, in the water, right? Now, before we go to discuss this kind of problem, then you must remind, right, volume of a cone and a volume of a cylinder. You must know it, right? Cone and a cylinder, right? Who is claimant? Who is clemency? Jamini. All right. Okay. Because I cannot remember that name. That's why I asked. Don't be late when you come over. Right, okay. The cylinder is filled with water such that we have got it. Find the volume of the cone. It's not the cane, this is cone. Cone in terms of phi and r. The volume of the cone in terms of phi and r, you know, the volume of a cone is given by 1/3 phi r square h. Therefore, 1/3 phi is phi. You know, r is the r, and h is 12. Right? I don't go to substitute centimeter. Now my 3 times 1. Now my 3 times 4. Now my 4 times 1 4. And this phi r square we can write down because we don't know phi and r, because phi we don't go to substitute 22/7 because this is an algebraic problem, right? This is enough for the volume of the cone. The second one, what should you do here? Second one, show that the volume of the water in the cylinder as 44 phi r square. Right, I think it's 44, yes, 44 phi r square. Got it. Right, then how to find that answer? Right, to find the water volume, we must subtract this quantity, which the cone capacity from the cylinder capacity to find the remaining water volume. Right, that's what we have to do. Therefore, then you better find out the volume of the cylinder. Right, then what's the volume of cylinder? Volume of cylinder given by phi r square h. Phi is phi. R of the cylinder radius. I want the cylinder radius.
not about the cone radius. The cylinder radius is 2r, place a bracket and keep the square, and height. What is the height? Height is 12. Okay. And you can further simplify 5 into lamai, 4r square into 12. What's that? 12 times 4, 48. 5 is 5 and r square. This is the volume of the cylinder. But they don't ask about the water remain. Right? Then what's the water? The volume of the water. Then we will find. Therefore, volume of water. We have to subtract the cone capacity. Right? The cone capacity that we found 45r square, we have to subtract from this to find the water volume. It is the 44 pi r square, you can get it. 44 pi r square. It will be cubic centimeter. By the side, you better mention it. This is the water quantity, 44 pi r square. 44 pi r square. Right. 44 pi r square. By the way, then what's the next question answer? The next question, right? You can see which height does the water level drops? Right? Which height does the water level drops when the cone is taken out from the vessel? When the cone is taken out from the vessel, you know, because of the capacity, right, given by the cone, because cone is now going outside, right, there will be another capacity, right, inside the cylinder. Therefore, then what will happen? You know, the level of the water, it is totally filled, there will be little bit drop by a certain height, right? That's the reason they ask, right? Height of the level drop. Then just we can mark like this, right? Then the remaining water, this will be after you, right, took this away, which this cone. If you get this cone outside, right, the situation will be like this, right? If I further draw this, right, look at this. If I further draw this, situation will be like this. And the height drop is this, right? We have to find this height, and this is the remaining height, and the radius is same as 2r. Right? What will happen? The height drop we have to find. That means the upper part of the height we have to submit as answer, right? Then we can find the height remain or drop height. Then how can we find? There are two methods to find that. To find the drop height, this is a drop height. If you want to get the drop height, then this volume, what is the volume that removed by this cylinder? Which volume has been removed by the cylinder? There are two kinds of volume. The first one is a cone volume, other was the cylinder volume. What was the cone volume? What was the cylinder volume? Cone volume is 4 pi r something. Yes, 4 pi r square. Right? Then when we take it away, right? Then what's the drop height? What will be the volume? This space given by the cone taken. Now, therefore, this remaining the space
should be the 4πr square. The remaining water in the cylinder still will be the remaining one 44 πr square. We must identify this because the total was the 48. Right? If you want to find the drop height, then there's another cylinder from upwards, right? Upward direction, you can find the empty cylinder. The empty cylinder volume should be equal to the volume of the object which we taken out. Or if you want to get the remaining height of the water inside the cylinder, we have to equal to the remaining volume after taking it. The remaining volume is that 44 πr square should be equal to this cylindrical part, otherwise drop height to this 4 πr square, which is known as the conical part. We must know this. Okay, or if you want to find this h, it doesn't matter, there will be a particular height, but if you want to get the drop height, then you have to subtract this height you are getting by the 21 if you use this part, lower part. But I don't ask you to use the lower part, you better use the upper empty cylindrical part. That is good for you. But if you don't think about the empty cylindrical part, then you know that the water remains still in the cylinder, which is known as 44 πr square, should be equal to the new cylindrical volume. There are two ways to get this answer. If you want to get an answer within one step, I think you better follow up the water, the volume of the empty cylindrical part. Therefore, I can write down, and I will come to this side and draw the line. Then empty cylinder, V empty cylinder equal 4 πr square. This is the right cylinder, V empty. This is a cylinder, right? Therefore, it is only 5r square. 5r square should be equal to that removed cone 4 πr square. Right? Therefore, phi is pi, r is 2r square, and height simple h 4 πr square. Right, Lamai? This is phi 4r square into h and 4 πr square. Right, then we have to make h the subject 4 πr square divided by 4 πr square. Why did I get divided by 4 πr square? Because this is 4 πr square in relation to this h. Then this is totally cancelled. H is 1 centimeter. H is 1 centimeter. Then if you want to find the lower part of the cylinder, then you will apply 44 πr square equal to this, right? Water remaining cylinder. Right? That height should be probably 20 centimeter. Right? Then if this gets 20 centimeter, but drop height you have to find. If you want to get the drop height, then you have to subtract this coming 20 from the total height 21. Then 20 minus 20 will be again 1 centimeter. Right now, whatever the method, doesn't matter, you do it. Okay. Right. Ready? Next, we will come to the new problem. Right, ABC is a triangle. Right, we can see it. Yes.
Check whether it's a triangle or not. Yes, definitely a triangle. ABC triangle. We can see. Good, 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 good. D, E, and F are the midpoints. D, we have to indicate the midpoint. D, right? Part B also there. I didn't see. Wait, wait. Wait. Oh, really. Logarithm part we see. No? This logarithm part. Okay, we will discuss. Right now, mind. This problem. 5 to the power cubic root 0.871. Right? Let this equal to be x. And this is the way. Therefore, we can write down x, right, equal 5 to the power 1/3, right, 0.871. Therefore, LGX, for the both sides, we will apply LGX. It's LG, right, 5 to the power 1/3 minus LG 0.871. You write this is 1/3 power, okay? Then we have to write it the superscript form 1/3 like this. 5 to the power 1/3. Now what's happening now? Lama, you can write down this power when you are solving logarithms. Then you know that power is coming as coefficient and LG 5 minus LG 0.871. Okay, please help me to find, right? I don't go to the log tables back, right? Because time going. Please help me to find that because 1/3 and keep a multiplication and leave minus and we can find out the values. Okay, before that, then characteristics we can find Lama when it has one digit because 5 has only one digit. Therefore, what is the characteristic belongs to that? 0. And because of 0 point, then you know it is bar 1. But if there is something like 0.0871, what is the characteristic of? Bar 2 because of the 2 zeros, right? Then if this is 0.000871, then this could have been bar 3, right? You know, right? But this instance only bar 1 and keep a dot. And now you can observe logarithm tables, right? Now 5. Then how can you observe 5? It is 50 0 inside the log table. Please, can I have the answer? Anyone who observed that? 0.6989. 0.6989. Okay, we'll get it. 0.6989. 6990. 6990 is it, so? 6990. So what is the correct one? 6990, no? Should be, yes. 90. Okay, then we will observe next. This one, 87.1. Please observe where you can see one of the 87. 9400. 9400. Okay, Lama. Now there is a division. We must follow this division. Lama 0 doesn't have 3 times. Therefore, it's 0. This is not a bar division. There are no any thinking. Therefore, this is 6. Then how many 3 times on 6? You know 2. And 9, 3 and 9, 3. 0 doesn't have 3 times. Minus bar 1 pending 9400. Okay, Lama, let's subtract this. Lama 0 from 0, 0 from the 3, 3.
And 4 from 3 we cannot. 4 from 13. What's that? 9. Now by 9 from, you carry the number, therefore this is 1, right? Therefore 9 from, it's automatically being 11, because you must borrow another number by hook or crook, because the 0 is fellow that no value, but you can borrow a number, this will be negative further, therefore you better have a 1, this is 11, then when you subtract 9 from 11, it's been 2, and dot from dot dot dot. Now this is now becoming right left to the number line, because left to the number line you have minus 1. That's why this being minus 1. But when you subtract this minus 1 from the minus 1, it will be 0. And this is LGX. And when X the subject, right, you better make this L to the other side as n kilo 0.2930. Right, Lamai. Again, you must observe where the anti-logarithm is happening. Is there? Yes, 1963. 1963. Then is the answer right? Okay, 1963. But okay. Now you know. Then I think what is the value you observe? Then I must know this. I think 2930, or that's close value, Lama. 2923. 2923 you observe. 2923. Where? 1960. But we must find 7 more. Is there 7 or 6? 7 at 3. Right. Then you have to collect the numbers 1960. Lamai, because of this 0 point, right? Then you have to separate this is as 1. The X is 1.963. Okay. Right. Now you will come to this problem. Right. Okay, now let's say this ABC is a triangle. DEF are the midpoints of BC, CA, AB. The midpoints of BC and CA. CA, you know, midpoints, you mark the midpoints, right? And E also midpoint, F also midpoint. Right, you notify the midpoints like this. Okay, by notifying these midpoints, BC, CA, AB, AD and EF, otherwise FE intersect at capital M. Yes, we can see. Prove that AM equal MD. AM equal MD. Now I AM, right? You know, this is the one AM equal MD, right? Then how can we go to this? Lamai, to tell this, then you can usually use the midpoint theorem, but to tell it's a midpoint of one side, there should be the converse of the midpoint theorem. Before we go to tell that AM equal to MD, then you have to select the ABC large triangle to use the direct midpoint theorem. Because in order to this ABC triangle, there are two clear midpoints along this line. Due to that connection, we can apply the midpoint theorem to have the parallel connection. Because to use this ABD part to have the problem, how they are. Look at this one. Wait. Then I will show you like this. Line. Then if I select the triangle ABMD, ABT, with the midpoint of this F, right? You can capture this line. And if this had been a parallel line only, we can tell that M is a midpoint according to the converse. That without solving a parallel line,
without having the parallel line, we cannot apply the converse. Right? To tell that AM equal to MB, then this is the theoretical part that you have to follow. But before that, then you have to follow the whole triangle to tell about the parallelness. It is using the midpoint theorem. Are you okay? Then you better follow the midpoint theorem to find this. Right? Then in triangle, you select the triangle. In triangle ABC. In triangle ABC. Right? Then you have to tell about what? AF equal FB. AF equal FB. Right? And what's the other one? AE equal EC. AE equal EC. The reason? Right? Given otherwise, this is F midpoint. F is midpoint. And there is midpoint, right now. Midpoint. Now we can write down what? Therefore, we can write down that FE parallel to BC. Midpoint here. Midpoint here. Right. Now we can achieve the target by selecting this triangle. Now I have drawn, because geometry is obtaining the simple diagrams, capturing simple diagrams through complex diagram. Now this is a simple part you must capture, right? Then in triangle ABD, due to the parallelness of having found that, then we can tell the converse of midpoint. Okay, now it's ready. In triangle ABD, right? Now we are going to apply the converse. Then again, AF equal FB. You better write AF equal FB, and it's a midpoint. FB is midpoint. And we can tell that FM parallel BD. The reason is this FE parallel BC. Therefore, right, we can write. Therefore, what? M equal M. M equal M. Converse of midpoint. This is the part 1. Right, Laman? Sir, Okay. so may මං හැදුවේ FD තියෙන්නේ points දෙක. FD point there. May go. එතනින් construction එකක් ඇඳලා කියන්නේ straight line එකක් ඇඳලා මේ FMD එකයි AME triangles දෙක congruent කරලා අවුලක් නැහැ නේද? FMD එකයි AMD triangle දෙක congruent කරනවා. දුර වැඩි නේද? ඒක midpoint එක apply වෙලා නැහැ. ඒකේ උත්තර එනවද කියලා හරියට බලන්නත් ඕනේ. එහෙම කියන දේ මෙතනින් අරහම මේ දෙන්න congruent වෙන්නේ. මේ දෙන්න congruent වෙන්න cases අපි already ප්‍රමාණවත් මදි වෙයි නේද? parallel lines නැහැ. මෙන්න මේ AME එක්කනේ වගේ AME FMD නේ. ඉතින් line එක ගන්නවා. ඔව් සර්. ඉතින් line එක ගන්නොත් ඔක මම හිතන්නේ ඇයි කියන්නේ. අපි
බලමු. ලයින් එක යන්නාම ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ මාක් කරන්න නැති මොනවාද ඩීටේල්ස් මාක් කරලා ඒ කොන්ක්‍රීට් කරන්න මේක vertical position එක අනිවාර්යෙන් ගන්න දෙපේ ආසයි. එතකොට මේක ගන්න ඇති. ආවමනා තියෙන්නේ. ඒක හරිද කියලා බලන්න ඕනේ. So midpoint theorem අර FD parallel AC අරගෙන alternate angles ගත්තා. parallel අරගෙන alternate angles ගත්තා. අන්න very good. right. ඊට පස්සේ angle දෙකක් දැන් හරි side එක මොකක්ද ගත්තේ? midpoint theorem එකෙන් prove කරා FD equals half AC කියලා. එතකොට FD equals AE. side එකකුත් තියෙනවා. FD equal AE කියලා prove කරන්න ඕන. FD half එක ගිහින්දා FD equal AE කියලා prove කරන්න වෙනවා. prove කරාට පස්සේ මේ sides දෙක එනවා. ඒතකොට angle side වලින් yes congruent එනවා. congruent වුණාට පස්සේ corresponding pitches of congruent triangles කියලා AE equal මොකක්ද? MD කියලා දාන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම යන්න පුළුවන්. හරි. ඒක දුර වැඩි නැද්ද උනාට? මේක ෂොට් එකයි. කමෙන්ට් එක හරි. හරිද හරි කියන්න ඕන. නමුත් මේක හොඳයි. නේද? මම හදපු හින්දා නෙමෙයි. මේක තමයි අපේ මිඩ් පොයින්ට්ස් හැමතිස්සම වට කරලා තියෙද්දි congruency භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට මේ හිතන් ඉන්නවා geometry ගණන් කියන්නේ පළවෙනි කෑල්ල congruency වලින්ම හදන්න ඕනේ නැති කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. හැමතිස්සෙම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ ගාන දෙනවා නම් දෙයි congruency එකක් අහයි. එහෙම ක්‍රියේට් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ හින්දා මේ පුළුවන් තරම් මිඩ් පොයින්ට්ස් වට කරලා තියෙද්දි මිඩ් පොයින්ට් තියරම් එකයි අරකයි try කරන්න. දැන් ওই විදිහට දැන් මේක හදපෙක හොඳයි නමුත් අපරාධ ගොඩක් මම දැන් ඔකට යනවා. congruency දාන්න නා ඉතින් මේකේ මිඩ් පොයින්ට් එක යන්න දෙනවා. ඒ නිසා බැලුවෙක කියලා තවන්දරයක් දිගට එයයි මම හිතන්නේ. but කොහොමද ගමන්නේ කරා නම් ලකුණු දෙන්න. yes okay right ඊට පස්සේ fm equal me right දැන් ඒකෙන් ගත්තා නම් ඔයාලා මෙතනින් මාන්සර් එකේ fm equal me කියලා කියන්නේ එදාට chance එක තියෙනවා. ඒ කේස් එක හැම ඊට පස්සේ අපිට මේක equivalent triangles කියන්න ඕනේ පුළුවන්. right අපි මේකෙන් කොහොමද fm equal me right අපි දැන් මේකෙන් යම් පොඩ්ඩක් ආපස්සට right right lamai fm equal mv how to tell it fm and mv we had to prove it fm mv this one right now what you know is what you know that am equal md is the previous answer am equal mv right but because of the midpoint theorem you know that fe this f to e distance is equal to the half of the b to c do you agree f to e half of the b to c right එතකොට fe distance එක 50 වෙනවා මේ දෙක 100යි නම් 100යි නම් මේක අභාගයක් 50 වෙනවා හැබැයි මේ d කියන්නේ හරියටම මේක මැද පොයින්ට් එකක් එහෙනම් මේක කැඩෙනවා කීයද half fd is the half of bc එහෙනම් මේ fm කියන්නේ හරියටම half of කවුද half of fe කියලා එනවා එතකොට fm equal me කියලා අපිට mid point එකෙන්ම කියනවා ඒකයි concept එක right mid point එකේ තියෙන advantage එක අරගම එපා කියලා නමුත් මේකේ ගැලපෙන දේ මම ඕකේ ලාවයි අපි යමු එහෙනම් ඉතින් right අපිට කියන්න පුළුවන් මේකෙදි fe equal second one fe equal half of bc half of bc reason midpoint right
Right, Laman? Now we can tell the BD and DC equal. BD and DC equal. Reason D midpoint. D is midpoint. D is midpoint. Right now. Therefore, we can tell that FM is half of BD and ME is half of DC. Right? It was midpoint. Then got an answer. I mean, why? Right. Right. Therefore, 1 equal to as B equal DC. Therefore, FM equal M. FM equal M. FM equal M. Right. Show that the triangle ABC and AFB are equiangle. ABC and AFB are equiangle. Right. We can tell it. Why? We can mention that this angle is equal to this angle. What's the reason? Corresponding angle. Corresponding angle. Yes. And this angle is common for the AFE and ABC. And also, right, corresponding angles. Therefore, these two are equiangular triangles. So we must write down the steps belong to that. We will write steps, right? We can start right in triangles AFE and AFE and anything ABC. And we can tell that FAE equal BAC. FAE equal BAC. Able angle. Reason common. Right? And not only that, AFE equal ABC. AFE equal ABC. Right? Reason corresponding angle. Corresponding angles. Right? And finally, AEF equal ACB. AEF equal ACB. The same reason corresponding angles. Therefore, AFE and ABC are equiangular triangles. Equiangular triangles.
Right? The next problem. Right, the simultaneous problem, I think. Right, let's see. Lamai. In a simultaneous problem, as I have mentioned you know that we have to read first this one. Build up two simultaneous equations by taking the number of boys in this class as x. Number of boys as x. Right, the number of girls as y. Girls as y. Right, that's what the main concept that we have to first read before we go to enter the problem now. Right, Lamai, then let's write it. You know that it's a trick to solve a problem within short minutes, right? Without wasting the time. And we can write down number of boys x, and number of girls y, right? And find the number of girls and boys in this class by solving the simultaneous equation, right? We will solve. Now we will read it. What's the equation, right? 2/5 of boys. Don't read. 2/5 of boys. The boys, instead of boys, I can find 2/5 of not boys. I can insert 2/5 of x. That's what I am writing. 2/5 of x. 2/5 of x. This is the 2/5 of boys, right? Then you can see that this is the 2/5 of boys. 2/5 of boys is this, and 2/3 of girls. Then how can I write 2/3 of girls? You know, 2/3 of girls means y, right? In a classroom, pass the exam. The total number of pass, right? The total number of pass students given as 20. The total is being 20. Right? This is the equation number 1. Right? 2/3. Right? You can write it. 2/3 of boys, girls, and 2/5 of boys and 2/3 of girls to it. Right? And equation number 1. The next equation, right? Let's read it back. Right? The total number of all the boys means x. Right? All the boys and half of the girls. Half of the girls may be y, half of girls may be half of y. Half of y. In this class attended to a tuition classes, the total number of students who attended to the tuition class given as 29. 29, equation number 2. Right. Now, how to solve this two pair of simultaneous equation? You must know the rule. Is there eliminative term? Can someone say anything? Any eliminative term? It is not given. Then how can we eliminate the term? If we have had that 2/5 x over there, right? 2/5 x could have been cancelled, but this time no. Therefore, I think you better most prefer to have 2/5 x. 2/5 x. Therefore, equation number 2 you can multiply by 2/5 x something. Right? Then you can get an answer. But unfortunately, 29 is not multiplied by 2/5 x. 2/5. Therefore, I have to skip that. Then generally you have to get the LCM and make two new equations. Right? And then usually how you know is enough to solve these two equations. Right? 2/5 එකෙන් ගත්තොත් එහෙම වැඩි ඉතින් 2/5 ගන්න දීපම මෙතන 2/5 support කරන්නේ
ඉපා වෙන answer එකක් එන්න තියෙනවා 29 30ක් ඒකයි. ඉතින් මෙතන half by 2/3 by තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේක 2/3 ගෙන් multiply කරා නම් වැඩේ ඒත් මදි වෙනවා 4/3 වල. මොකද මේක balance වෙන්නේ ඒත් මේක කැපෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට කරන්න තියෙන එකම option එක මේ equation දෙක LCM පාරක් දාගෙන මේක ගන්න වෙනවා general fraction නැති equation එකක් equation දෙකකට. එහෙනම් 1 multiply කරන්න වෙනවා කාගෙන්? We have to multiply 1 by the specific number because we have to get rid from the denominators. For denominators, you have 5 and 3. Therefore, what is LCM? By 15, we have to multiply the whole equation number 1. Then by 15, if you multiply this one, then by 15 times 2/5 x, 15 times 2/3 y, and 15 times 20. Now 5 times 1, 5 times 3. 3 times 1, 3 times 5. You get the new geometric equation. 3 times 2, 6x lamai. 5 times 2, 10y lamai. This is 15 times 20. It is what is 300. 300. And further, before you nominate an equation, because of these are even numbers, right? Even numbers, right? We can further divide. Right, 3x plus 5y equal 150. This will be your beginning new equation number 3. Right. Okay. Now what should you do? X and half y you have in the next one, the next equation, that's what you have. Therefore, how can we do it? Because 3x and 5y, we must always try to find the eliminative term, removable term. Is there a removable term? If you get 3 times x, right, this word cancel, 3 times not subordinate to cancel with 2. But if you make 5y to make 5y, then you better multiply whole equation by 10. That's how you can find the 5y. Right? එහෙම හිතෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඔයා දන්න විදිහට LCM ගන්න 2x and ඔයා සුගක් ළමයි කරන්නේ එහෙම. මම මේක මොලේ තියෙන ළමයි ඉන්නවා මොලේ තියෙන කෙනෙක් මොලේ හැමතෙම තියෙනවා. කියන්නේ ගණන් හදලා දැන් නට්ටම් වෙච්ච ළමයිට මම මේක කියන්නේ මේක අහගන්න. 5y මෙතන හදන්න තිබ්බ ලස්සනට 10 ගෙන් multiply කරා නම් එහෙම හිතන ළමයි විතර තනියම කරගන්න. 10x උඩ මේ 10 and 2 කියන 5y equal 290. 5y කැපුණ ගමන් ඒවලට උතරින් එහාට ආයෙ යන්න ගමනක් නැහැ. කෙලින්ම ආන්සර් කියනවා. හැබැයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක හැමෝටම හිතෙන්නේ නැති නිසා මට බෑ කොමන්ලි පන්තියේ ඒ ගාන හදන්න ඉන්නේ. ඒ නිසා ළමයි මම යනවා සාමාන්‍ය ළමයි මේක හදන්න ඕනේ විදිහ. එහෙනම් මේකගේ LCM 2 නේ මුළු ඉක්වේෂන් එක 2 ගෙන් මල්ටිප්ලයි කරන්න බෑ. නැත්නම් මේ දෘෂ්ටියේ ළමයිට එන්නේ නැහැ. නම් 2 multiply by equation number 2 multiply by the natural number divisor 2. එහෙනම් 2 ගෙන් වැඩි කරන්න 2 into x 2 into half y 2 into 29. 2x plus y equal 58. This is the equation number 4. Right? තාමත් removable term එකක් නැහැ. හොඳට 3 4 දිහා බලන්න. right? තාම removable term එකක් නැහැ. මේ කලේ කොහොමද පේන්නේ නැත්තම් මම වෙන කලේ කියන්නේ. right and මේ කලොඳයිනේ 2x plus y equal 58 equation number 4. Right, now still it's difficult to find a removable term, therefore now only we have to multiply by 5, right? Because such that we get 5y, right? We have to further find an equation. Then equation number 4 should be multiplied by number 5, right? Then 5 times 2 10x, 5 times 5 5y, this is 5 times 58, 5 times 58 290.
58 times 5, you better multiply. Equation number 5. Now this one we don't want to use. These are the two equations that we have to follow. Right now, we can cancel, right, 5y and 5y because eliminate two terms. Right now, you can subtract the equation number 3 from 5 to have answers. 3 from 5. Then you will write down 5 minus 3, then 10x minus 3x, 290 minus 150. This is 7x. This is 140. Both sides divisible by 7. What is x going to be? X equal 20. X equal to. X number of boys 20 is stuck here. Right. If x is 20, you can substitute in any equation. I think equation number 4 is best for substitution because equation number 4 has the slightest term in the equations that we ever seen here, right? 2x plus y equal 58. Then this is the right equation that we have simple term like 2x and y. Therefore, you can substitute x equal to 20 in 4. You can substitute in 4. Right? 2 times x 20 plus y equal 58. Because it was 2x plus y, no? That's why. And y equal 58 minus 40 and y equal 80. Y equal 80. X 20, y 80. Right, Lavai? Right. X is now 20. Boys this side, girls the hard time. If P rupees is distributed among the failed students equally, find the amount of get by the students with the in terms of P. Right, okay. But failed students, we have to find the failed students because we have now read it, right? The pass there, 2/5 of boys and 2/3 of girls. Then what is the failed quantity? Then we have to find the failed students, right? Failed. Right? Lamine, if there's 2/5 boys passed, the failed amount 3/5 of boys. So what's the number of boys? Boys 20. Plus, if there are 2/3 of girls passed, what's the fail? 2/3 of fail fraction 1/3 of right 18 girls 18. You can remember this was 20. 80. This is total quantity. You find it 5 times 1, 5 times 4, and 3 times 1, 3 times 6. 3 times 4, 12, and this is 6. 18 is the number of students who failed. But P rupees is distributed among the failed students equally. Find the amount get by one student. Get by one student. The P is divided among this 18. Therefore, amount get by one student got by a student,
the P should be divided among them 18. This is the answer in rupees. P over 8. Right, Lama? Right, we will go to discuss this problem. Right? It's good. Right now, there's a bus stand noted by capital B, a post office noted by capital P of north from the point A. From the point A, right. Lamai, there's a bus stand notated by capital B, notated by capital B, and a post office notated by capital P, right, of north from the point A. Point A to north for the Tamai, right, there is a bus stand notated by capital B and a post office notated by capital P. B, P, both are above the capital A because of north. Right, A is the lowest point there. Right, then C notated, right, okay, we will later draw it. Right, then we can find the notation, right? Look at this. From A, right, north of A, you know, B and P, B and P. C notated the school located of east from capital B, east from capital B, east from capital B. Right, then you can draw a line segment, right, to denote the school C. Due east. From point B, BC 120 centimeters. I will get 120 meters practical. That's all. Right. And find the distance from A to B. A to B using trigonometric ratios to the nearest meter. Right. Now in the problem there's a diagram given, I think. Right. Then I drew this from the beginning. At this diagram itself, you can see there was an angle. Please, can someone tell me the angle given and where? Where the deal? BC. BC and AC. After angle like this, they will get the 35. BCA 35. Okay. This is given as 35 degrees. Okay, now we can find this A to B distance, because this is a right angle triangle. Right, using trigonometry you can find it. Right, in triangle
So the first one in triangle ABC, right? Then we want to find the AB distance. This is opposite, and this is adjacent. Then what is the connection regarding this angle? Angle to opposite, angle to adjacent, tan, opposite to adjacent, OA. Oh, sorry, not tan. Tan 35. You better write down tan 35 degrees. Tan 35. It's of according to opposite to adjacent. Opposite distance is the AB, and adjacent is the given 120. We will make them as meters now because it's a practical problem. The distance should be given out, right? In terms of meters now. If it's a scale diagram, could have been centimeter, but this also in the second part of the problem, even there 160 meters, right? By a mistake, it has been happened, right? In 120 meters should be broken, right? Right. Then what is tan 35? Now you better turn to your trigonometric tables and come to the tan table there. In the first page, you can see what tan 35 0. What's the value below it? 0.7002, right? 0.7002 equal AB over 120. Yes, that's not big, 120. Wait. Right. Then we can make AB the subject and then find AB. It is 0.7002 multiplied by 120. What's the answer? Right? I have taught you the method to be multiplied. Right? Just forget the 0 and number of decimal places. Now get the 12 is a considerable value. By this 12, we can multiply. Now 12 times 2, 24, 2 remain. Just forget the 0. 12 times 0, 0, but you told 1 remaining, then 1 is coming. 12 times 0, 0, and 12 times 7, 84. Right, that's enough. But finally, before you go to your answer, don't forget that you have forgotten that 0. Right, you have to remind back 0. Right, including this 0 only, you have to consider the number of decimal places you didn't get. Number of decimal places 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, and 84 something. 84 something. What's your answer? 84. Explain 84. 84.00. Right? 84. Right? Then to the nearest you better find to the nearest meter. You can find it to the nearest meter. Right? That's good for you. Nearest meter. Nearest meter. It's AB. 84. AB is 84 meters. 84 meters. Then you can come to the diagram. If the distance between post office, the post office P, right, and the school is 160, you can further draw this diagram, right? The distance between post office and school given as 160 meters, right? 160 meters. Okay, mark it. You can mark it down. 160 meters. Then with the previous data, I don't know that. Yes, 120 also there. Then you can find the value of the angle BBC. BBC, right? Then we can make this as theta. BBC. Find it. You can find it. BBC. Right. The second one we write in triangle BBC. Right. Then Lama equal to data given, right? You can find it. This is a triangle. In this triangle, you have to get it. You know the opposite and the hypotenuse. Opposite to hypotenuse connection to sine. Therefore, you better select sine theta. Sine theta equal to opposite to hypotenuse.
The opposite to theta is 120. The hypotenuse is 160. The 0 is cancelled. And we can further divide 12 and 16. Then 4 times there, 4 times 3, 4 times 4. Then 3 over 4. Don't forget the what 3 over 4 is 0.75. The usual number. Sin theta. Otherwise, you can divide it by maybe 3 divided by 4. Right? You know, lone division applicable, and 3 divided by 4 is obtainable as 0.75. Right? This is a standard fraction. Right? Everybody knows what 3 over 4 is. Right? The theta sin inverse 0.75. Right? Additionally, you better keep 2 more zeros, because in order to logarithm and tangent tables, right? Trigonometric tables, right? We have to arrange our figures. Right, then please turn to this. What is that? 7490. 7490 degrees? No, can't be 90. Then what degrees? 74 close value. Yeah, okay, good. Close value. Yes, close value is 7490. You observe. Where did you see this? 4830. Right now, 4830. Good. 4830. Therefore, but we want more 10 degrees, 10 more parts. Where did you see 10? 10 in 5. 48, 35. Theta is 48 degrees and 35 minutes. This is the angle BPC. You complete your answer as BPC now, otherwise, right? It's not completing. This is your answer. Okay, let's see this problem. What's happening there? It's 1 over x plus y minus 1 over x minus y. I will write it 2x over, right? What's that? We can write it x minus y, x plus y, because for levels, remember, the denominator should be in terms of fraction, right? A factor, sorry, factors, right? Factor form. Without factor forms, you cannot get it, right? Lamani. Okay, then what is the whole LCM? LCM is the product between all the varieties, right? Then you know the different factors. X plus y is a different one, and x minus y is a different one, and no more else, right? Except this x plus y and x minus y. This is the product coming as LCM. Okay. Now compare the previous 3 denominators one by one with respect to the new denominator, and you better make arrangement for the numerators and to simplify. Okay, previous first denominator was x plus y, but now more than your previous denominator, there's x minus y also there. The x plus y cancel, but x minus y also there. By this remaining expression, you have to multiply the number there. Therefore, 1 times x minus y. I don't indicate 1 is negligible. Then I can only write x minus 1. And minus is minus, right? Be care, right? Because of minus, you are now going to subtract, right? It will be dangerous. But you better compare the second denominator in the second fraction. And x minus y you had, but this time you have more than x minus y, x plus y. This is extra, x plus y. By x plus y, you have to multiply this 1 into x plus y.
always this is also 1 by, but I didn't follow this because no need, 1 is negligible, but this time due to a negative sign, I had to consider it, right? And plus is there. And now you have to compare the previous denominator in the third fraction, x minus 5, x plus 5, same as the new denominator. There's nothing else, then you can only write 2x, right? The 2x. And what's going to be? You can further simplify x minus y, and by this minus 1 you can remove the brackets, minus 1 into x minus 6, and minus 1 minus into plus minus y, and plus 2x, right? Brackets. Now my x minus y, x plus y. Minus x and plus x getting cancelled, right? Now my further, you can arrange such that x come front, therefore then I can write 2x in front, and minus y, what will happen? It's also cancelling. Never. Minus y, it is getting together minus 2y, and this is brackets, right? Now is that all now? It is finished. Can we finish like this? Or can we do something? Now what is happening? Can I finalize this problem, this answer like this? X minus 1 kapana yada x minus 1 එක. Yes, definitely. We have to make a factor like 2, no? Right. Then 2 is a common factor from the numerator. Therefore, we can write down x minus y and brackets. And brackets. It is x minus y, x plus y. And now this bracket is cancelled. Your final answer is 2 over x plus y. This is your final answer. 2 over x plus y. Right? Right, let's see this problem. Now, ABC is a triangular lamina in which BC 2x centimeter. Right, we can mark the BC by 2x centimeter. Right, you can see that 2x, and perpendicular height from A to BC x plus 8. Right, you can see x plus 8. X plus 8, right? And if the area of this lamina is 29 square centimeters, so that x square is we can show it, right? Then because of given area is 29, we must write then half into base into height should be the 29, right? This is the way that you have to follow. Now by half is half. The base is 2x and plus height is the x plus 8, right? This is not plus, sorry, multiplication equal to 29. 2 and 2 getting cancelled. This is x times x plus 8 equal to 29. So what's your answer? X square minus plus 8x plus 8x minus 29, because we can bring this plus 29, right? And minus 29 equal to 0. The second one. So that x equal 3 root 5 minus 4. This is the target x equal
3 root 5 minus 4, right? Using complete square any other method, hence find the value of x taking root 5 is 2.24. Okay, now we will find that later, right? Then how to get it? Lamai, then you know that 3 root 5 minus 4. 3 root 5 minus 4, then your target, right? You can show that answer is 3 root 5 minus 4. Lamai, then to use the complete square, x square plus 8x minus 29 should be made again. And you know that x square plus 8x, you have to bring this 29 on the side and find additionally what the CSP value. CSP means like constant square term. You can find CSP. What is that? Constant square term. Right? Camera on කරගන්න. Camera off කරනවා නම් recording එක බලන්න. අර වැඩ කරනවා පේන්න තියෙනවා ළමයි. ඒක සෙල්ලවන්නේ මේ මැයි 23 ලෑස්ති වෙන්න ලබන සතියෙන් පස්සේ right මම එනවා ඔයාලත් එක්ක ටිකක් වැඩියෙන් වැඩ කරන්න. හරියට වැඩ කරන්න ඉන්න. දැන් ළඟයි මේ අස්සල ඒලෝල් බැච් එක ගියා. ඔයාලා දන්නවද ඒලෝල් ළමයි? ඊයේ සමුදායේ බදාදායි ලිව්වා පේපර් එක ලියන්න. ඒ ආලා 2021 අය ඒලෝල් එක ලියනකොට මම 2022 අයට පේපර් එක තිබ්බා. ඒ කියන්නේ 2021 අය පියෝ පේපර් එක සමුදා ලියද්දී 11:40 එක්සෑම් ඉවරයි. මගේ 2021 නම ගෝලයා මගේ සොනාල් යා පේපර් එක ලියන්න කෙලින්ම 11:40 11:55 වෙද්දි මට පේපර් එක දාලා ඉවරයි ෆොටෝස් දාලා එක්සෑම් අවුට්පුට් එක තමයි. ඒක මම 12ට එක්සෑම් එක පටන් ගන්න පැය 3ක් දීලා 2022ට කෙරුවා. හරි. ඒක බදාදා 22කටත් කෙරුවා 23ටත් කෙරුවා. 23ට නම් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න දෙක. 22ට සෙකන්ඩ් එක ගන්න. බදාදත් ඇප්ලයිඩ් පේපර් එකක් ඒ විදිහටම 12 3. දැන් ළමයි එක සංග්‍රාමයක් ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට වැඩ නොකරන්න හේතුව තේරෙන්නේ. ඒ ලෝ බැච් එක පොඩ්ඩක් පයිරට් දුන්නා වෙලාවයි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට කල් තියෙන්නේ. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. 30 ගිහම මැහිවල හරින්නේ නැහැ ගේම. හරි. පෙබ්‍රුවරි 30. හරි. දැන් මේ ඉවරයි. මේ ඒගොල්ලෝ දැන් ෂේප් දැන් පොඩ්ඩක් රිලීස් වෙනවා. රයිට් එක බැච් එක ඉතින් වැඩ ඉවර වෙනවා. රයිට්. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට කිසිදු දෙනවා. ඉතින් ලොකු බැච් එකක් ඉන්නේ BC කියනවා. රයිට් සොනාල් තමයි යුනිවර්සිටි බෝයි. හරි. ආගම. රයිට්. අනිවාර්යෙන් මැත්ස් වලට එකක් අරන් ඒකේ නිසා. ඊට ලකුණු 40ක් දෙලුවා. රයිට් අන්න ඒ වගේ අපි තමයි මේ ටාගට් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට හොඳ දේවල් කරන තමයි ඊළඟ වෙලාවේදී ඊළඟ ළමයිත් එක්ක ඉන්නවා මේ මගේ ළඟ ඉන්න කෙනේ ඔයාලට මම එක සතියක් මම හිතන්නේ ඔයාලගේ ඉරිදා එකක් මම කළේ නැත්නම් ඒ හින්දා වෙන ඉරිදාපන්තියක් දාන්න හදලා දැම්මේ නැත්තේ සමුද එක්සෑම් තිබ්බේ මම හිතන්නේ හරි සමුද එක්සෑම් තියදී ළමයින් ඩවුට් තියනවා හිටියා මොකද ඩවුට් තියන අය මම කියලා දුන්නා ඒ මගේ පන්ති ආවද නැද්ද කියලා දැන් සමහර ළමයිව දන්න ළමයි ඒත් මම උදව් කරනවා ඒක දේවල් හැමදාම කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ නේද මොකද ඒකට උදව් කරාට පවු නෑ මොකද මේ ළමයිගේ අනාගතයක් වෙනස් වෙනවා ඔලෙල් වගේ නෙවෙයි ඊළඟ එක කෙලිම යුනිවර්සිටි ලයිෆ් or not යුනිවර්සිටි ලයිෆ් දෙකෙන් එකක් ඒ හින්දා ඒකදී උදව් කරන එක පිනක් ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් හරි රයිට් ඉතින් ඔයාලගේ දැන් ලෑස්ට් ඩේට් තමයි 23 වෙනිදාට රයිට් අපි වැඩේට කෙටිපස්ස සංග්‍රාමයට මමත් මේගොල්ලෝ පත්තික හදාගෙන යන්න දැන් තමයි රිලෑක්ස් වෙන්නේ රයිට් ඔයාලා ඒ ටික කරලා ඊට පස්සේ බලමු below 50 ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි යාළුවන්ට කියලා තියන්න රයිට් මෙතනින් එහාට ඕලෝ රිසල්ට් ටාගට් කරලා ගේම් එක ගහන්න යන්නේ කියලා ක්ලාස් එකට අවශ්‍යයි ජොයින් වෙන්න. කියන්නේ අනවශ්‍යයි ජොයින් වෙන්න ඕනේ නැහැ. කියත් කවන්නේ. රයිට් මොකද
දැන් මෙතනින් එහාට දැන් ඔයාලා ඒලෝ එක දැන් අමාරු කරලා තියෙනවානේ. ඒලෝ එක ලේසි කියලාද කියන අමාරුයි කියලා. ඒලෝ මැත්ස් එක අහලා බලන්න කොහොමද කියලා කට්ටිය අමාරු කී කිය හදනවා. රයිට්. ටිකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ජැෆ්නා යුනිවර්සිටි එකේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් හදලා තියෙන්නේ. ඒයි කතන්දරේ පොඩ්ඩක් යට ෆෙලෝ කෙනෙක්. හරි. ඉතින් පොල්ලල් එකක් මැයිවල් එකක් දීලා හිතන්න එපා ලේසි කරයි කියලා. අපි ඒකට විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් පත් කරනවා. ලේසි වෙයි කියලා හිතාගෙන ළමයි වෙද්දී. ඔයාලා අලකෙලෙව්වා මෙන්න මේ කොටස් උගන්නන්න එපා කිය බොරුවක් කරලා අන්තිමේදී ඒ කොටස් ඒව ගුණුබක් කියලා. හරි මෙන්න මේ මොකක්ද චක්‍ර මේ ගැසට් එකක්ද මොකක්ද ඒක මම දන්නේ මොකක්ද කියලා. එකක් එව්වා මේ කොටස් උගන්නන්න එපා කියලා මාත් පොදු මේ පොතෙන් පත් වුණා. මේ උගන්නන්න එපා කියලා. අන්තිමේදී ඒවත් ඇත්තෙත් හදපුරුත් නැහැ. හරි කවුද කිව්වේ කියලා අපෙන් මහාන. හරි අන්න ළමයි එහෙම ඉන්නේ හිතන්න එපා ඔයාලට මැයිවල විභාගය ලේසි වෙයි කියන. කල් දෙන්න වෙන අරක අමාරු කළා වගේ ඔයාලට ෂොට් එක හම්බෙන්න ඉඩ කඩ වැඩි මැත්ස් එක. රෙඩිය ලයින් ගිහින්දා. හරි මොකද සහැල්ලු වැඩි මෙච්චර කල් පොල් ගියාද නේ මැයිවල එකක් තියෙනවා. රයිට් පේපර් එකක් ලීසිට් කරලා දීපල්ලා පිස්සුවක් තියෙන්නේ. මේ විභාගෙ විභාග ඉවරයි ඔයගොල්ලන්ගේ හරියට තිබ්බා. දෙකම එකට කරන්න තිබ්බා. නේද? එහෙමනේ යන්නේ. මාර්තු දෙකෙන් දාන්නද? ඔව්. ඒක මේවලට කියන්නේ පෙබ්‍රුවාරියේ කොහොමද? ජනවාරියේ දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මේවල. ඉතින් බලන්න ළමයි. හරි. ඉතින් දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ඉන්න. විහිළු කරන්න යන්න එපා. හරි. හැමෝටම පරිවර්තනය දියත් කරන්න ලොන්ච් කරන්න. රයිට්. ළමයි මම ඊට පස්සේ වල below 50 එකයි මේ විදිහට වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. below 50 දාන්න මගේගේ below 50 කට්ටිය අඩුයි ටිකයි ඉන්නේ. නිව්කමර්ස් වලට මම අප ලික් කරනවා එන්න කියලා. යාළුවන්ට කියන්න. below 50 ඔක්කොම erosion සර්ගාවට එන්න කියලා. මම ඔක්කොම above 75 කරවනවා. දැන් මට පුළුවන්. හරි එනවුන්ගේ 80ක් කරවනවා. හැමෝම කරවන්න බෑ ඉතින්. උනුත් කරන්න බෑ. උනුත් කරන්න ඕනේ. මම ඉතක් කළා කියන්නේ. ඒකයි කියන්නේ ඒ නිසා කරවන්න පුළුවන්. හරි below 50 කියන්නේ 50 ආසන්න ඉන්නවා. ලකුණු 10 15 කවට හැත්තම හර ගන්න බෑ. 10 15 කව ගත්තා 50 above. තේරෙනවද කතන්දරේ? එන්නේ මේ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ අපි දැන් වැඩ පටන් ගමු. එතකොට top 10 ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලමු. මම මේ top 10 එක දැන් බලමු අන්තිමට තව ටිකක් එක මාසයක් හරි top 10 එක දැම්ම මොන්නේ. දැන් මේ දවස්වල papers උත් මම ඔයාලා papers නම් දැන් අපි කොහොම කරත් එකයි. කොහොමද ඔය papers නේ මං ගාව තියෙනවා ටිකක් papers ඕන. මම දැන් මේ දවස්වල papers ඉච්චර බීරෝකට එන්නේ නැහැ නේ. ඔය ආගෙත් එහෙම ඉන්ඩස්ට්‍රි ටිකක් එක්ක. එහෙම නෙවෙයි. තියෙනවා top papers ඕන. දාන්න පුළුවන්. මම ගොඩාක් tough ඒවා කියන්නේ මේ තාක්ෂණ too much. එමත් තියෙනවා. ඒ නිසා මම තාම ඉවි නැත්තේ. ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලගේ දැන් මෙතන ඉන්නවනේ ළමයි ගොඩක් අපේ විවිධ පළාත්වල ළමයි ඉන්නවනේ. විවිධ ස්කූල් වල ළමයි මං ගාව මෙතන ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔයාලගේ ස්කූල්ස් වල කරලා තියෙන ටෙස්ට් පේපර්ස් මහර තියෙනවා නම් ඒවත් දාන්න. අපි ඒවත් ඩිස්කෂන් එකට ගමු. දැන් මේ පේපර් එකක් ඒක රිසල්ට් එකක් නේ. මගේ ඇහුවා මේක කරමු නේද සර් කියලා අපි මේකත් ප්‍රැක්ටිස් පේපර් එකක් දුන්නයි කියලා. ඉතින් මම ඒක ඉතින් කරමු වෙන මං කරා. හරි ඒ වගේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් එහෙමත් ඒවා ඒකට මට පුළුවන් ඩිස්කස් කරලා දෙන්න. හරි එහෙම කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන් කියන්නේ මත් අවුලක් නැහැ. හොඳ ස්කූල් එකේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ පේපර් එකක් ඕ මේකත් ගොඩාක් හොඳයි කියන්නේ. සාමාන්‍ය මට්ටමේ ගන්න. ඒ වගේ අවුලක් නැහැ නේද කරන්නේ. ඒක අපිට අන්තිම ලං වෙච්චි දැන් අප්‍රේල් මැයි මාස දෙකේ ඔය ටොප් පේපර්ස් ටෙක් කරගත්තා ඒක. ඒ ඇති. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම පේපර්ස් මම හදලා එවන්න. ඕකේ මට ඕන එකක් මං ගාව පේපර්ස් තියෙනවා. හරි ඒව කරලා යන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙන පුළුවන් තරම් හොඳට ප්ලෑන් එකක් ගහගෙන හරි දැන් මැයිවලට දෙයිනේ කියලා හිත හදාගෙන හරි අනිත් එක අදිහා බල බල ඉන්නේ නැතුව හරි තමන්ගේ පාඩේ තව වැඩේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ජුනි වල අපි ඒ ලෙවල් 2024 පටන් ගන්නවා. රයිට් ස්ටඩි ප්ලෑන් ඔක්කොම දෙන්න. රයිට් හරිද ඒ ලෙවල් 2024 ඔයගලන්ට පටන් ගන්නකොට ඒකට එන්න හැමෝටම බැරි දේ. මොකද හේතු වාසනාව තියෙනවනේ. රයිට් කොම්පිටන්ස් එකේ මම එක්සෑම් දීලා තියෙනවා. නේද? මම එක්සෑම් එක ලිව්වට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක පටන් ගන්න. ශරීක පටන් ගන්නවා. මොකද මේ කල් ගියා වැඩි. ඕගොල්ලන්ගේ ඒ ලෙවල් එතකොට 2000 මේගොල්ලෝ 25 දාන්නේ නැහැ නේ. හරි. මෙහාම මේ බෞද්ධ වැදට කියන්නේ එකක් 24 මොකද? ඒක ඕගොල්ලන්ට එතනදී ගැප් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඉන්ටර්ස් දෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කිසිම කෙනෙක් දෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ සියලුම දෙනා ඒලොස් පටන් ගනි ජුනි වෙන්නේ.
අනිවාර්ය ඩෙෆිනිට්ලි ෂුවර්. ජුනි වෙද්දිම පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ලෑස්තිලා ඉන්න මැත් සයන්ස් කරන්න ඉන්න යාළුවෝ වැදගෙන රයිට් ඊළඟ සංග්‍රාමයට ඒකත් වල මම පරිවිදේ කිව්වා. ඩිජිපස් අපේ සයිට් එකේ අති ප්‍රබලම ගුරු සෙට් එකක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. බයෝ සයන්ස් එක සර් ඉන්නවා, ෆිසික්ස් සර් ඉන්නවා, කෙමිස්ට්‍රි මහින්ද සමරවීර සර් ඉන්නවා. මංගල සමරවීර නෙමෙයි, මහින්ද සමරවීර. හරිද? එතකොට ඒ සර්ලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක හොඳට වැඩ කරන සර් සෙට් එකක් අපිත් එක්ක ඉන්නේ. මම මේ අහල පාරිම හොයාගත්ත නෙමෙයි කෙනෙක් කොහෙද ඉන්නේ එක්කෙනෙක් ඉන්නේ කුරුණෑගල නුවර අනිත් එක්කෙනා කෑගල්ලේ මම තමයි මීගම ඉඳන් ඉන්නේ අනිත් එක්කෙනා කොහෙද එයාත් කම්පා ගත්තේ ඉතින් මේ විදිහටයි අපි සංයුත් එකතු වෙලා තියෙන්නේ ඒ වලටත් අපි සූදානම් වෙලා දැන් මෙතෙක් කල් කරා යන්නේ මේ විදිහට තමයි ඒකයි මේ ක්ලාස් එක වෙස්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වෙන පැතිවල දන්න හතර දෙනෙක් පස්සේ එකතු වෙලා නේලෝ කරන්නේ අපි ඒවල මේ මුලින්ම පටන් ගත්තේ මමනේ මාත් එකේ මීටර් දාන්න දන්නේ මීටර් ආනන්දලා පටන් ගන්නවා. ඒ ගිය ගමන තමයි ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මුන්සර්ගේ බයෝ ක්ලාස් එක ඉතාමත් සුපිරිටම 2020 බැච් එක බව හොඳට සාර්ථකව යනවා. රයිට්. ඔන්ලයින් ක්ලාස් ෆිසිකල් නෙවෙයි ඔන්ලයින්. ඔන්ලයින් එක සුපිරිට යන්නේ මේකේ මේක විශේෂත්වය. ඉතින් ෆිසිකල් අපි කැඳවනවා දැන් 23 බැච් එකත් මේ ඔය ළඟදී පාටි එකක් එහෙම මේ ගන්න හදලා ගත්තේ නෑ. සහ පේපර් ක්ලාස් ගත්තී කෙලින්ම හයිවේ එක ගාව දාන්නේ පේපර් ක්ලාස් එක. මොකද ඕන කෙනෙකුට හයිවේ එකේ රටවට එන්න පුළුවන්. කෙලින්ම කරුණායකයි පේපර් ක්ලාස් එක දාන්නේ කෙලින්ම පැය දෙකකින් ගමන ඩෙස්ටිනේෂන් එකට එන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඕන පැත්තක ළඟට එන්න පුළුවන් තැනකින් තමයි පේපර් ක්ලාස් එක දාන්නේ. තියරි ක්ලාස් එක ඔන්ලයින් ටෝට්ලි යන්නේ. රයිට්. අන්න ඒ විදිහට ඒ කන්සෙප්ට් එක ගාව දැම්මෝ කියලා තියෙන්නේ මේ. දැන් ඉතිරි අනාගතය ගැන සැලසුම් හදන්න මේ. ඒකයි. දැන් සමහරකට මේවා වරින්නේ අනේ සර් මට මෑත්ස් වල C එකක් කරන් දෙන්න මොන මෑත්ස් සයන්ස් එකේ කියන්න බැහැ. රයිට්. ඒකවල වයින් එපා. ඒ වලට එහෙම බය වුණොත් මට C එකක් එල්ලුවොත් ඔයයන් C එකක් එන්නේ නැහැ වරින්න එපා. NS එකක්. හරි ඉල්ලන්නේ මොකද්ද වාට ඊට වඩා අඩු එකක් වැඩෙන්න ඉඩ කඩ වැඩි. ඉල්ලන්න ඕන ඒකක් මේකක් කොහොම හරි ගමු සර්. අන්න රයිට්. එතකොට කොහොම හරි හොඳයි. අන්න කොහොම හරි ඒකෙන් එහාටත් යමු. අන්න එතකොට තමයි වැරදිලා ඒක B එකක් හරි වුණොත් B එකක් වැඩෙන්නේ. මොකද ඉන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ රිස්ක් එකකුත් තියෙනවා. ඒකක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. ඇත්ත පාඩේ 85ක් 90ක් ගන්න ඕන. අපි එතෙන් තියන්න ඕන. දැන් මගේ පේපර්ස් වල ඉච්චර කලෙක්ට් කරන්න අමාරුයි මාක්ස්. හරි මම දැන් පේපර්ස් ඉස්සරහට දෙන්න ගත්තොත් උඩ පේපර් සෙට් එක ඒවල ආයෙ 50කට එහා උඩ යන්න හරි අමාරුයි. ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රයිට් එක ලේසි නෑ. හරිද? සමහර අයට හරියට අමාරු ගන්නේ නමුත් මොකටම අමාරුයි. මොකද තමයි ඉන්නේ ඒවල තත්ත්වය. බය වෙන්න එපා. බයවල ටර්ම්ස් වල ලකුණු තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ප්ලෑන් එකක් තියාගන්න. වැඩ කරන්න යාළුවන්ට කියන්න. රයිට් අපි දැන් ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ ඊළඟ සංග්‍රාමයේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඕල් ලෙසන් එකක්. රයිට් 9:23 එකම ඔයගොල්ලන්ට වැඩසටහන last 10 night coming soon right එතකොට top 10 programs එකක් අපි දාමු. දාම නැද්ද කී කල්පනා කරගෙන හිටියේ මොකද ළමයි අතර කම්පිටිෂන් එක ටිකක් අඩු වෙලා තිබ්බේ. ඒක නැතුව මම හැම අවුරුද්දම එකම දේ එක විදිහට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට ඕනේ හරියට හද දෙයක් කරන්න. සහ ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට mini question problem seminar series එකක් තමයි ඊටදා පටන් ගන්න ඉන්නේ. මේ දේවල් ඉස්සරහට launch වෙයි. ඊට අමතරව ඔයගලන්ගේ classes මේ paper class ඒ විදිහට යනවා. right හොඳට වැඩ කරලා යන්න. ප්‍රශ්න දෙහිම මුලින්ම අහගන්න මොනවාරි doubt තියෙනවා ඕනම එකක්. පරක්කු කරන්න යන්න එපා. එතකොට අපරාධේ right මොකද ටයිම් නෑ ඊට පස්සේ දැන් මේ දෙන ටයිම් එක මරු මොකටද අල්ලගන්න. right අපි මේ ක්වෙස්චන් එකේ යම් මෙතනද මොකද වෙන්නේ CST එක CST ළමයි CST 8 divided by 2 square 4 square 16 right ළමයි දෙපැත්තටම මෙතනේ 16 add කරන්න. This is x plus 4 square. You know it because x to the power 2x, 16 square root 4. X plus 4 square, midterms getting 8x, right? And 45. Plus 4 again, plus 4, minus 4,
plus or minus 3 root 5. Right. X should be what? Minus 4 minus 3 root 5. X should be minus 4 plus 3 root 5. Right. As x is positive. මේ වචනය කරලා ලියන්න. x බිඳුවට වැඩි නැත්නම් x is positive. x positive එකක් වෙන්නේ. බිඳුවට වැඩි නෙගටිව් උත්තරේ ඉන්න බෑ. length එකක් නිසා. Right. X is positive. වචනය කරලා ලියන්න. ඒක ලියන්න බෑ. X is positive. වචනය ලියන්න. X is positive. Right. X is this one. 3 root 5 minus 4. This is x. 3 root 5 minus 4. Pailaman. Moga tahu question එක අහලා දෙන්න 3 root 5 minus 4. Right. X is 3 root 5 minus 4. Right. Right. Find value of x taking root 5. Root 5 value දාලා answer ගන්න. Hence find the value of x. Complete that. .24. Right. 3 times 4 12 1 remaining. 3 times 2 6 and 1 7. 3 times 2 6 minus 4. It's 2.72 cm. Hello. Right, මම මේකේ හොඳම questions ටික කතා කළා මම හිතන්නේ. Right, time එක හරි. ඒ නිසා මම අද මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලට ළමයි ඉස්සරහට අපි කරනවා. දැන් ඉතින් ඔය මෙතනින් පස්සේ 15 වෙනිදා පස්සේ මගේ වැඩේ කොහොමද කල්ටි එක පොඩක් විලාස් වෙන්න දැන් 13 14 වැලන්ටයින් දවසේ මම ෆ්‍රී. right ඉස්සර වැලන්ටයින් දවසේ මම බිසි දා නෑ මම කොහොමද ෆ්‍රී ඒ දවස්වල මොකද රීසන් එක මේ ඔය වගේ ෆෝන් ආතල් මම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මට හැමදාම වැලන්ටයින් මම දන්නවා මගේ ලයිෆ් එකේ right එහෙම වෙන්න ඕනේ හැමදාම පේරන්ට්ස් ඩේ හැමදාම නේද ඔය ඩේස් තියෙනවා එතකොට එක දවසක් දාලා නිකන් ටීවී channel වලින් රැඟුවට අපි ඔයාට අහු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ අහු වෙන්නත් එපා ලොකු වුණාම හරි දැන් මම හිතන්නත් යන්න එපා අර මේවා කියනවා කියලා right ඒ හින්දා ඔය එහෙම නෙමෙයි right ඉතින් ළමයි right එහෙනම් අපි මෙතන ඉවර කරනවා right අපි බලමු ලබන සමුදාය පස්සේ කරලා මම කියන්නම් වැඩසටහන කොහොමද ඉස්සරහට launch වෙන්නේ කියලා වැඩ ගොඩක් plan කරගෙන කරලා යාළුවෝට කියලා තියන්න right class එකට දැන් join වෙන්න අවශ්‍ය නම් join වෙන්න කියලා අපි මේ පළවෙනි අඩ නෑනේ මොකද ඉන්න ටික ඇති වැඩ කරලා යනවා right හැබැයි කියලා තියන්න මොකද කවුරු හරි කෙනෙක් ගොඩ ගියොත් ලොකු පිනක් මොකද මම ගානව තනියම ගොඩ යනවා එහෙම එකක් තියෙනවා right අන්ති ටික කරන එක මාර ස්ප්‍රිට් ඒකින්ද එහෙම කිව්වේ right එහෙනම් තව කෙනෙක් ගොඩ දාන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න ඒකට හේතුව ඔයාට අනාගතයේදී ඒක ඉෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් මොකද තමන් තව කෙනෙක්ව ගොඩ දාගෙන ඇදගෙන යන ගමන තුළ අපි අර action and reaction හොඳ දේ කළොත් හොඳ දේ අනිත් පැත්තට ලැබෙනවා අපිට ඒක physically mentally හැම දෙයකම අයිති කාගේ හරි හිතක් වෙද්දොත් ඒක අපිට කවදාද විඳින්න වෙනවා ඒ වගේ තමයි කාටද ගැහුවොත් අපිටත් ඒක අනිත් පැත්තෙන් ලැබෙනවා කවදා හරි එදා නේද ඒක තමයි අපි කරන හොඳත් එහෙමයි right ඒ නිසා මම උනත් ඔයාලට හොඳක් කළොත් තමයි මට හැමදාම මේ දේ හොඳට පවතින්නේ නැත්තම් අපි වැඩක් නොකර ඔයාලගෙන් මේ මුදල් රුපියල් 500ක් කළොත් එහෙම ඒක හරියන්නේ නැහැ නේද හරිද එහෙම වුණා නම් අද මට මේ මිලියන් ගණන් දීලා බෝඩ් ගන්නත් බැහැ
හරි හොරන්නකො. හරි ගේම කොහොම හරි ගහනවා. ඉතින් එහෙම කරලා තියෙන්නේ ළමයි ඒවා පවතිනවා. මොකද මහන්සියලා හරියට අවංකව කියන දේ කිව්වා වගේම කරනවා. කරලා තියෙන ඔපරේට් 99ම කරනවා. හරි ළමයි. එහෙනම් ඉස්සරහට අපේ වැඩ ටික හොඳ ප්ලෑන් එකක් දාගෙන අද මම මෙතන ඩිස්කෂන් එක කරනවා. right now god bless you. Thank you, sir. God, Thank you, sir. Thank you, sir. God bless you. sir. God bless you. God bless you. Thank you, sir. God